So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn on or enable ang incognito tab bar sa ating YouTube app. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating YouTube app or yung ating YouTube account, and make sure guys na nakalagin yung account nyo dito. So yung incognito tab guys is makakatulong yan kung gusto nyo maging private yung paggamit ng inyong YouTube. So pag naka-incognito tab bar tayo, hindi mag-a-appear yung mga search list or watch history sa ating YouTube. So ang gagawin nyo lang guys, pagka-open ng ating YouTube, mula dito sa pinakang homepage, itap nyo lang yung you or yung inyong account dito sa baba. And after nyan guys, ganito yung lalabas. So hanapin nyo lang dito sa tab na to yung turn on incognito. So i-scroll lang natin. And ayan guys, may lalabas dyan na ganito, turn on incognito. So itatap lang natin to guys. So tap natin yung got it. So naka-incognito tab na tayo. So ganito yung lalabas nyan guys once na naka-turn on na yung incognito. So, isi-search lang natin dito yung mga gusto natin i-search, and walang lalabas na search history or watch history kapag naka-turn on yung incognito tab. So, kung gusto namang i-disable na yung inyong incognito, itap nyo lang ulit yung you dito sa baba. And may nakalagay dyan guys na turn off incognito. So, itatap lang ulit natin yan guys. And babalik na sa normal yung ating YouTube. So, magiging ganito na ulit siya katulad kanina. So, ayun lang guys, ganoon lang kasimple kung paano nga ba enable or turn on an incognito sa ating YouTube app. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life every day